Most welcome. Akati tuli mu kuzimba ekikomera kyaffe nga bw'olaba. Tuli mukola ka backfilling. Tuli mukola ka backfilling nga bw'olaba. Tusoose kuzimba hardcore, then netumuteekako some small bricks on the top of it. So atusobola ofuna a strong fence esobola okuholdinga ettaka eryo nga bw'oliraba mu bungi bwalyo kitegeera. Kati tukola ka backfilling kaffe, tugenda tandika kuzimba kikomera kyaffe. Tu backfillinze before but now crazinga bisenge kitegeera. Site yaffe eno eri mukono obranchingira Wanton, then nokirire manga nga abamanyi wano ekyetume then enga ku police there is some estate in there that where we are constructing this apartment. So ono bwazilya unit 3 zituli mu kuzimba nga bw'olaba, then eno ye mabega then erije mbadde ye maaso. Ngenda kwongera balagako process paka tuka ku finishing kitegeera. Then tujja genda ku tiles, tugende ku paint, tugenda constructing akayumba akatini ketwaliise akayumba kasika. Kakati tugenda ozimba akayumba nga bwe mbagambye akayumba kasikaali. Then kati wonna ogenda beerawo entrance kati kamba twale ku next phase. Nga bw'olaba kikomera kyo kimaze entrance gate yerumye eddaka finishing kafo kalaba. Tuli mukola tugenda teekako ke bayita canopy, tugenda pointing awo wabweru. Tuli mukola column, tuli mu plasteringa column, ekikomera kyaffe kiri pointed well. Era bw'olaba kayumba kafa kasikaali kamera dda kalabye. Toyina kyeweekwasa nga bwe nakugamba, pagola zaffe ziri well plastered. Amadinisa gaffe galina ka nice finishing. Tulina ka coping akalungi nga bw'olaba. Tugenda yisaako obuyinja ku edge awo olaba. Tugenda teekawo amayinja ga design. So far tulinga 80% of the work completed. Wano we tuli kati ka plaster kawedde kakonzi coping finishing obusinga. So tugenda zimba just ka veranda ne ka tiles wetyo. So ekikomera kyaffe kiki ntwamadoki backfilling twakizimba bulungi. Kakonzi kaffe okalaba kali simple and nice. Septic tank yaffe nerabidde gibalaga nga tugikola, but so far oyo wetuli ne mabega walabe before wali eri nga tukyali mu backfilling we mabega waneeno nga bw'olaba. Then ngera bw'olaba tugenda tukolera ddala egiri nice and clean finishing omulaba. Teweetaaga ku backfilling ate neetaaga simanya kuyisa mufira biki, oteekako butaisi ka paint. Finishing tukola ali very solid nga gye nkikomeza nti very solid. Teweetaaga osimba tekuwawula obisaako obuyisa ka paint nga abantu bayingira mu nnyumba zo obanga oyingira ennyumba zo nga bw'olabaawo. So ka finishing tuli wano kyetume mukono Wanton. Tukoze tuli mukola no project twagitandise ndowooza twagitandika at the beginning of this year which is 2024. Kati tuli wano tetudduse nnyo kirakira nti waffe tabadde available, abadde muntu ali mobile, so ntasobola kudduka nnyo naye
sofa wano etuli tutambudde naawe osobola kiraba